Привет, ребята! Мы в 19-м уроке, в котором мы проходим два дифтонга. Дифтонг «ау» и дифтонг «эу». Поехали к ним. Первый дифтонг, дифтонг «ау». Два звука опять. Звук и звук у. Ау, 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 ау. И первое правило – это буквосочетание OW отдельно, да, либо OW плюс согласная буква. У нас первый столбик, посмотрим и прочитаем слова how, now, cow, town, gown, down, crowd, brown, clown, crown, ow. Второй столбик, буквосочетание OU. Всегда у нас читается как ow. Два столбика целых, да, давайте прочитаем. Out, hour, loud, cloud, sound, about, shout, mouth, house, mouse, blouse, south, found, count, pound, stout, round, ground, doubt. Еще раз. Out, hour, loud, cloud, sound, about, shout, mouth, house, mouse, blouse, south, found, count, pound, stout, round, ground, doubt. В последнем слове doubt, сомнение, B не читается, да? Ну, надеюсь, это помним. Doubt. Буквосочетание OW плюс согласная, and буквосочетание OU читается у нас как дифтонг ау. Звук А и звук У вместе ау. И следующий дифтонг. Все просто. Дифтонг эу. Значит, звук мы его тоже отдельно проходили, да. То есть все у нас расслаблено максимально, да. Это расслабленный язык и расслабленные губы. Просто выдыхаем воздух. И, соответственно, звук у. Да, это также эу. И поехали к правилам. Значит, это у нас буква О в открытом слоге. Первое и главное правило. Да? Давайте первый столбик прочитаем. No, go, home, bone, coat, hope, note, nose, close, phone, stone. O. Еще раз. No, go, home, bone, code, hope, note, nose, close, phone, stone. O. Буква O в открытом слоге читается как в алфавите O. Далее, второе правило. Буквосочетание OW в конце слова. Да, то есть именно в конце у нас было OW, что мы читаем как ау, да, либо OW плюс согласная, да, читаем как ау. То есть, но не везде, да, опять-таки, то есть запоминаем какие-то слова. Да, давайте, значит, второй столбик OW в конце слова читается как O всегда. Low, slow, show, no, grow, snow, blow, throw, window, borrow, yellow. Еще раз. Low, slow, show, no, grow, snow, blow, throw, window, borrow, yellow. O. И третье правило – это два буквосочетания. Буквосочетание OA, которое у нас здесь в примере в столбике представлено, да, и буквосочетание OE, но этих слов не так много, вот их буквально 3 штуки, да, которые я смогла вспомнить, такие самые распространенные, да. То есть мы их также читаем как O. Это toe, Joe, foe. Toe, Joe, foe. Все.
И буквосочетание OA, давайте его читаем. Boat, coat, road, moan, goat, toad, load, throat, coach, toast, coast. Еще раз. Boat, coat, road, moan, goat, toad, load, throat, coach, toast, coast. O, O, O. И переходим к предложениям. Да, давайте посмотрим. Значит, дифтонг ow первый. How can you shout so loud? How can you shout so loud? How can you shout so loud? How, shout, loud. Our brown cow is standing on the ground now. Our brown cow is standing on the ground now. Our brown cow, ground now. He found my blouse in his house. He found my blouse in his house. He found my blouse in his house. Found, blouse, house. Ow, ow. E-O, O. Show me a yellow phone on the window. Show me a yellow phone on the window. Show, yellow, phone, window. I hope you will throw those stones away. I hope you will throw those stones away. Ну, тут, возможно, 3 слова будет трудно, да, произносить, потому что чуть-чуть и «th» в 2 словах в начале, да. Еще раз медленно давайте прочитаем. I hope you will throw those stones away. I hope you will throw those stones away. Hope, throw, those stone. Oh. There is a goat on the snowy road. There is a goat on the snowy road. Goat, snowy, road. Oh, oh, oh. И на этом все. Значит, эти 2 дифтонга подошли к концу. Ow and O, которые оба кончаются на звук U. Да, то есть мы разбираем по конечному звуку дифтонги. Да? И в следующем уроке 3 дифтонга у нас будут, которые кончаются на звук Да, но это уже будет в следующем уроке. И мы скоро с вами в нем увидимся. До встречи в 20-м уроке.